يلا ما تعزمين ماما مو؟ ايوه. Missile attacks on hospitals and schools in rebel-held areas that left up to 50 civilians dead. كدفاع مدني صعب القبعة البيضاء اللي أول الناس بيكونوا موجودين حالة القصف. إن سوريا الكل العالم عم بتابع أخباره وعم ما حدا يلاقوا له حل. شعارنا أولاً وأخيراً نحن كدفاع مدني فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. Please welcome the White Helmets, Mounir Mustafa, Deputy Head of the Syria Civil Defense, and Khaled Khatib, Media Officer of Syria Civil Defense, with Connie Britton, actress and UNDP Goodwill Ambassador. Hi, everybody. It's such an honor to be here today at the Social Good Summit. Thank you all so much for coming. And it is an unbelievable honor for me this year to be sitting on this couch with these members of the White Helmets. Many of you might know of them from the Oscar-winning short documentary film that was made about the work that they do. But these extraordinarily courageous people are the ones who go immediately into the rubble in Syria as soon as the bombs are dropped. They have committed to this. They've been doing it since 2013. They've saved over 99,000 people, losing having lost over 200 of their own, because of course they are putting themselves in the gravest danger every day, every time that they go in to try to work for their communities and for their neighborhoods. And so it is my immense honor to introduce two of these members of the Syria Civil Defense. Right here I have Mounir Mustafa, who is the Deputy Head of the Syria Civil Defense, and you've been with the White Helmets since 2013, since it started. And then I have Khatib, who is also a volunteer in the White Helmets, and he has shot a lot of the footage that you've seen in Syria, and particularly in the White Helmets documentary. And so please join me in our inspiration and thrill at having the honor to talk to them today. And so without any further ado, I'm going to start questions, starting with you, Mounir. Can you just tell, I'd love to hear from you, who are the White Helmets? And when I ask you that, I mean, who are the people that you're working with every day?
And what brought the White Helmets about back in 2013? مين هن الدفاع المدني؟ مين هن الأشخاص اللي أنت بتشتغلي معهم كل يوم؟ وشو الشيء اللي جمع الدفاع؟ أول شيء بحب أقول لكم إنه نحن سعيدين جدا بوجودنا معكم بهذا المساء، وبحب أنا أعرف عن الدفاع المدني إنه هن أشخاص متطوعين اجتمعوا على هدف واحد اللي هو إنقاذ حياة الإنسان أو إنقاذ الأشخاص اللي موجودين تحت الأنقاض. First of all, I would like to thank you for this amazing opportunity being here with you today. And I'd like to say the White Helmets are ordinary people, volunteers who decided to come together to save people who are in grave danger. طبعا كانت الحاجة لهذا الموضوع هي أنه المؤسسات اللي كانت تعنى بأمور الإنقاذ والإطفاء والإسعاف كانت محصورة تحت سلطة النظام، ولما اشتعلت الحرب بسوريا أصبح النظام يحيد هذه المجموعة، هي المفروض هي تكون مجموعة إنسانية حيادية بشكل مستقل، فصار يستخدمها فقط لصالح العمل في مناطق النظام، فكانت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هي بحاجة إلى أشخاص يقوموا على إنقاذ الناس من تحت الأنقاض. The reason that the White Helmets was necessary is because once the war started in Syria, the government's institutions, which were there to rescue people and put out fires and provide the services that we provide now, were only allowed to operate in the areas that the government controls. And so that those institutions which save lives became only supporting one political side. So we were there to help the other people who were in those areas that the government couldn't reach. طبعا هذا الأمر دفع إلى عدد لا بأس فيه من المتطوعين من مهن مختلفة، حدادين، نجارين، خبازين، خياطين، أو حتى معلمين في المدارس، أو حتى مهندسين، لأن يتطوعوا بهذه المنظمة ويقوموا على مساعدة الناس. وهون تأسس الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء. We were able to bring together volunteers from a variety of backgrounds, carpenters, bakers, teachers, people from all walks of life who came together in order to help and rescue people. And one thing that is so stunning to me and so important to me is that you don't have any regard for whatever side of the conflict that the people might be on who you're rescuing. You are committed to rescuing and saving human lives regardless of anybody's belief system or what side of the conflict they're on. And that's also just an incredible quality as well to what you're doing. But you've been with the White Helmets since 2013. It's 2017. Can you talk a little bit about how you feel that the conflict has changed? And I'd also like to know how you personally have changed and how your life has changed. أنت بدأت بالعمل بالدفاع المدني بال 2017 هلا بال 2013 لسنة 2017 شو فينك تقلنا عن كيف تغيرت الأزمة وتغيرت الحرب وكيف أنت كشخص تغيرت خلال الأربع سنوات؟ طبعا الدفاع المدني حتى 2017 استطاع أنه ينقذ أكثر من 99,000 شخص في سوريا. عمليا هذا الرقم هو رقم أنقذ أكثر من 99,000 حياة إنسان في سوريا، وهذا شكل فارق كتير كبير. بينما لو أنه الدفاع المدني مو موجود بسوريا، مو مؤسس بسوريا، كانوا هدول الأشخاص فقدوا حياتهم. Of course, as you mentioned earlier, over 99,000 people have been rescued by the White Helmets, and that by itself is a huge change in the course of the past 4 years that there is the White Helmets there to save these people, and that changed a lot. وبالنسبة لي اللي تغير بشخصيتي إنك تنقذ حياة إنسان أو توهب الحياة لإنسان كان ممكن يفقد الحياة. هذا شعور كتير رائع أنا كنت عم بشعر فيه، أو شعور يعني ممكن يشعر فيه الشخص اللي بيقدم إنقاذ أو بيقدم حياة لأي شخص موجود تحت الأنقاض. And with respect to me personally, just the mere reaction or the mere way that, you know, a human body reacts to saving a life, to saving a human soul, that changes you forever. So to have had that experience for the past 4 years really changed me personally. أنا فخور جدا جدا بعملي هذا. I'm very, very proud of the work that I do. وكمان وكمان بالنسبة لأي عنصر دفاع مدني بعد ما طوع صار عنصر دفاع مدني اختلفت
اهتماماتنا، اختلفت مسؤولياتنا. يعني أنا قبل ما انضم لهذا العمل كنت بس فكر إنه كيف بدي أكمل دراستي وكيف بدي أتابع فريقي الفوتبول المفضل وكيف أمارس هواياتي. أما لا، بعد ما انضميت للدفاع المدني صرت أهتم أكثر بالعمل، صرت أشوف كيف فيني ساعد المدنيين اللي عم يتضرروا أنا وزملائي ونروح ننقذهم. فهذا الشيء اللي تغير كليا بالنسبة لنا. For us as normal people, it changed everything about our lives. Before I joined the White Helmets, I used to think about my studies, I used to think about my favorite football team, soccer team, and those were the things that I thought about. But now I have much bigger responsibilities and I'm always thinking about the work that we do together to save people. Well, yes, Khaled, he is 22 years old. You're a millennial. I'm not sure if you know what that is, but you're not doing what most of our millennials are doing right now. I have such immense, enormous respect for you. You take a camera and you go into the most dangerous situations. Can you tell us, I think first what I'd love to ask you is if you can tell me about the moment for you that made you decide to make the choice to do this incredibly courageous and heroic thing at such a young age? طبعا يعني أنا قبل ما يبلش القصف بسوريا كنت طالب بالهاي سكول، وكنت يعني مثل أي شاب عايش، يعني مثل ما حكيت بمارس هواياتي وكمل مدرستي. بس لما بلش القصف بمدينتي وصرت شوف في صحفيين هن عم بيرقدوا بيغطوا هاي الأحداث، وبعد ما أنا شفت أول مجزرة تم تغطيتها من أحد صحفيين، مجزرة صارت عندنا بالمنطقة، شفت صحفيين غطوها وأنا رجعت على البيت شفت هاي الصور صارت على التلفزيون، فحسيت إنه هذا هدف كتير مهم وهذا العمل كتير بطولي، ولازم صار عندي أنا شغف أكون مثل هدول الصحفيين لحتى أخبر العالم وأخبر كل الموجودين بالعالم إنه إيش عم بصير عنا بالمدينة، إيش عم بصير بسوريا. ولذلك أنا صار عندي شغف إني أكون مصور، وصرت مصور وتميت أغطي الأحداث بسوريا. As we talked about earlier, before this started, I was just a student and I was, just an ordinary person. But there was at one point where there was a massacre that happened in my neighborhood, and the airstrikes were immediately covered by journalists. And I saw journalists coming to the scene with their cameras, and then I saw that same night on TV that what we had seen in our neighborhood was then on TV. So I saw that was a really heroic and important job that journalists were doing to cover that thing, that massacre that happened. And that was something that I found, I would be honored to be a journalist like them and to be able to do that kind of heroic work. And so that's what really inspired me to join the White Helmets and to become a photographer. طبعا بحب أقول لك إنه خالد ما هو أصغر متطوع في الدفاع المدني. I want to tell you, Khaled isn't the youngest volunteer in the White Helmets. What's the youngest? ممكن يكون في عنا عمر 18 أو 19 سنة بيشتغلوا مع الدفاع المدني. We have 18 and 19-year-olds that are working. بس عدد قليل جدا، يعني ممكن 3 أو 4 أشخاص فقط. But there are only 3 or 4 of those. So, speaking to that, Mounir, this is obviously, there's a great deal of pride, I think, that you all experience as the other side of having to be so courageous and put yourself in such extreme danger. Can you talk to me a little bit about the impact that the White Helmets have had on Syria and also the impact that you hope to have in the world? انتوا اكيد بتفتخروا بالعمل اللي بتعملوه، بس فينكم تحكوا لي عن التأثير اللي انتوا عملتوه على سوريا وشو التأثير اللي بتحبوا تعملوه بالعالم كله؟ طبعا نحن من خلال عملنا قدمنا يعني شيء لمجتمعاتنا او لشعبنا السوري، هو انقاذ حياة الاشخاص اللي عم تكون علقة تحت الانقاض، وساهمنا بحماية بعض الممتلكات جراء القصف في البلد داخل سوريا. Of course, we have tried and we have provided a lot of services to people in saving people who are in grave danger and protecting their belongings. وحاولنا نظهر لشعبنا في الأول، للسوريين في البداية ولكل شعوب العالم، أنه دائما داخل الحروب هناك ضوء أبيض أو نور ساطع بيكون موجود داخل الحروب، أو في أشخاص ممكن عم يشتغلوا لحتى يظهروا السلام بقلب الحرب. And what we wanted to show the Syrian people and really all people around the world that even in the midst
of the ugliest of wars, there's always a glimmer of hope of people who are trying to do everything they can to be good. طبعا ونحن بنتمنى من كل شعوب العالم انه يقدروا يشوفوا هاي التجربه تبعنا وينقلوا هذه التجربه تبعنا ويوصلوا صوتنا ويوصلوا هذا الضوء الابيض او هذا النور داخل الحرب في سوريا الى كل انحاء العالم لحتى يعرفوا انه بالحرب دائما في اشخاص عم تشتغل لحتى توضع حجر سلام داخل المناطق اللي فيها حروب. And we hope that people around the world in all countries can see our situation and see that even in the worst of conditions, there is a glimmer of hope, and that they can carry that glimmer around the world and help to create peace even in the middle of war. طبعا أكيد هذا الأمر رح يساعدنا جدا لما بده يوصل صوتنا وتوصل صورتنا ويوصل مبدأ عملنا إلى كل أنحاء دول العالم. رح تتعاطف معنا الشعوب في العالم ورح تساعد الدفاع المدني حتى يستمر ويقدر ينقذ أشخاص أكثر من الأشخاص اللي أنقذهم بالفترة الماضية. And if that glimmer of hope can be transmitted everywhere around the world, then that can help us also inside Syria by seeing that solidarity, and it will help us to save even more lives. It's amazing. And Khaled, you all, I know as well, work alongside of the women. There are women in the White Helmets. Can you talk a little bit about what their particular role is and why women are so important in the White Helmets and also in the future of Syria as it starts to rebuild? بالنسبة لدور النساء يعني نحن شفنا بالمجتمع السوري يعني لازم يكون في دور النساء بشكل أكبر. لذلك بالدفاع المدني اشتغلنا على فتح فرصة أكبر للنساء حتى تتطوع للدفاع المدني ويقوموا هن بدورهم. كمان النساء إن لازم يساعدوا المدنيين، لازم كمان يقووا بالمجتمع. لذلك صار في عنا عدد نساء أكبر، وحاليا في دور كبير مهم للنساء بعمليات التوعية للأطفال بالمدارس وبالمخيمات عن كيفية التصرف أثناء القصف وكيفية نشر رسالة الدفاع المدني وربطها بالسلام. So for us as Syrians, we saw that there was a really important role that women play in Syria, and that role needed to be highlighted more. And for us as White Helmets also, we felt that same importance around the role of women. So we started engaging women to be White Helmets and to work with us, and they have specific roles. They work with us generally, but they have specific roles, including working with children and providing awareness to other women about the importance of women in society and the role that they provide to rebuilding the future of the country. لما بس بدي عندي إضافة أنا صغيرة، لما كانت القذيفة تنزل على منطقة مأهولة بالسكان كانت ما تميز بين طفل أو امرأة أو رجل، فبالتالي عملية الإنقاذ للأشخاص اللي تحت الأنقاض أو إنقاذ الحياة ما هي مقتصرة فقط على الرجال، أيضا هي من أحد مهام النساء. فهذا كان أحد أهم الأسباب اللي خلى الدفاع المدني يضم بين صفوفه إلى عدد جيد أو عدد لا بأس فيه من النساء حتى يمارسوا هذا الدور ويشعروا، أنا بسميها يشعروا بلذة إنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض. When bombs fall on neighborhoods, those bombs don't differentiate between children and women and men. And so for us, we thought it was really important to have women be a part of this rescue work and to be able to feel the same beautiful feeling that we feel when we rescue people's lives. قد يكون عملنا صعب جدا، ولكن لما بيكون في تعاون بين الرجال والنساء بنقدر نحن نقوم بعملنا بشكل جيد. وبالنسبة لرؤية الدفاع المدني للمستقبل، يعني نحن نطمح لأنه ينتهي القصف هلا، ما يتم في طيران يقصف سوريا ولا يتم في قصف يستهدف مدنيين. وإن شاء الله نحن عم نحضر يعني أنفسنا بالقدرة اللي نمتلكها من معدات وعتاد، إنه هداي المعدات نصير نستخدمها لأعمار سوريا، لتخديم المجتمع، لإعادة إعمار البنية التحتية، ما نعود كمان نستخدمها لانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض، وكمان نطمح لإعادة اللاجئين وإعادة الأشخاص اللي هلا هن عايشين بالمخيمات ورجعنا بيوتهم. هذا هدفنا للمستقبل.
We hope for the day that the bombing stops and we don't have to continue to rescue people from underneath the rubble anymore. And we hope that at that moment we'll be able to use all of the equipment that we have, the expertise that we've gained in order to help people rebuild their homes and to help the refugees and the people who have been displaced from their homes to move back into their homes. And we have a plan for the future of exactly how we're going to do that, and we've already started to implement that plan. Well, thank you all for being here. Thank you so much.